Hello, everyone, and thank you for joining us at this track dedicated to local corporate innovation. On this track, we will bring to you two different perspectives to showcase the way to work with innovation and incorporate it into your organization's culture and business model. So please meet our first speaker, who is Roman Stirbu. He's the CEO at Simpals, the top-ranked IT product company on the Moldova market in online and advertising, internet services, 3D printing, hardware development, and so on. And it's been here for 16 years already. So please meet Roman. Так, добрый день, вечер уже, спасибо, ребята. Сегодня я расскажу об disruptive innovation. Так, переключимся на презентацию. Вот, давайте немножко расскажу, кто мы. Да, то есть компания Simpals – это больше продуктовая компания. Мы уже более 20 лет разрабатываем разного рода продукты. Начинали больше с видеопродакшена, потом мультики, анимации, интернет-проекты онлайн, спортивные ивенты. И вот сейчас как бы делаем еще и крутые хардварно-софтварные решения. На протяжении всей нашей деятельности у нас всегда было много идей. Идеи мы пытались всегда воплощать в крутяцкие продукты. Вот, на протяжении всех этих лет не все всегда выстреливало. Почему? Ну, классика жанра вообще как бы в стартаперском мире, да, то есть мы, по сути, являемся компанией, где постоянно есть какие-то стартапы. У нас стартаперство – это часть нашей субкультуры, да, и каждый раз делали по-новому, по-старому, пытались что-то переделать, выходить с новыми, но в среднем мы придерживались классической статистики, да, вот такой, да, то есть 90% всех стартапов в первые свои 3 года деятельности фейлятся. Почему это происходит? Ну, одно из большинства моментов, почему это происходит, это потому, что они не достигают именно product market fit. Что именно product market fit и как его ощутить, да, то есть именно есть продукт сам по себе, с другой стороны как бы есть рынок и сегменты пользовательские, на которые он стреляет. И в момент, когда ценности продукта не находят своего сегмента, да, в этом случае он не находит свой рынок. И большинство именно пытается найти, как-то ищет его, каждый по-разному, кто-то там экспериментирует, кто-то очень сильно хочет его найти. Но есть, как у нас, как у всех предпринимателей, есть одна большая проблема. Мы очень любим наши продукты. И в момент, когда мы влюбляемся очень сильно в нашу идею, в наш продукт, мы начинаем забывать про те моменты, что, по сути, пользователем этого продукта не являешься ты как предприниматель, да, или тот, кому пришло это в идею в голову, и ты пытаешься воплотить. А нужно найти тех пользователей и проблему, которых она решает. Вот. И здесь очень многие заблуждаются, начинают питчить свою идею, там, свой продукт налево и направо, и начинаются там искать деньги, и первый, который попадает в треф, да, то есть family, friends and fools, вот, который делится первым денежками и своими, добавляется и начинает генерировать. Ну вот, и не все доживают до конца. Мы также проходили через это, мы тоже очень сильно влюбляемся в наши продукты, это нас засасывает и не всегда помогает именно достигать наших целей, то есть product market fit, для того, чтобы он выстреливал. Вот, из примеров наших, да, вот влюбленности предпринимательской, это PriceMD, Marketplace. Мы его запустили очень давно, лет там 10 назад. У нас было, это казалось, очень круто, нереальный просто продукт. Он и нормально и ложился на нас, потому что у нас была доска объявлений на тот момент.
Вот, и мы думали, почему, если во всем мире есть marketplace, почему не запустить у нас, и он просто должен выстрелить. Но не получилось. Почему? Мы на тот момент не понимали, начали говорить с клиентами, с партнерами, которые должны были подключаться к нашему маркетплейсу, начали с ними каздевить, смотреть, почему это происходит. Оказалось, что большая была проблема в том, что нам клиенты говорили, то есть у них даже не было собственного сайта, которого рабочего. И они хотели, чтобы они сперва решили свою проблему, а потом они будут, возможно, задумываться о маркетплейсе. И вот тогда у нас наступил вот этот ага-момент, когда мы поняли, что, значит, может быть, то есть проблема кроется в другом, то есть мы вышли с продуктом, на который еще рынок не сформированный или очень маленький, да, может, мы нащупали эту проблему предпринимателей, и тогда мы командой прайса, да, переделали сам по себе продукт не столько маркетплейса, сколько это SaaS-решение для предпринимателей, для того, чтобы они могли быстро запускать свои собственные интернет-магазины. Вот. И вот это начало, то есть мы тогда в тот момент нащупали и поняли, что да, мы получили именно, попали в этот сегмент, и он начал быть востребован. Поэтому не всегда, когда с той идеей, которая рождается в голове и которая заработает, они совпадают. Вот. И этот момент всегда нужно следить. Те же яркие примеры там того же Инстаграма или Фейсбука, да, с той идеей, с чего они запустились, и которые именно нашла свой рынок, они отличаются. Вот. И тогда предпринимателю, который влюблен в свою идею и изначально для чего он ее генерировал, для выполнения определенной роли, да, по концовке рынок, который он находит, он требует немножко другого. И с этим нужно смириться, понимать, отдать должное и идти дальше. Вот. Ну, то, что мы и сделали. И, по сути, как бы смогли вырулить ситуацию данного продукта. Вот. И продолжение у маркетплейса есть, я позже немножко расскажу. А пока сейчас шопы, и вот мы в рамках, когда вот даже началась пандемия, мы за 1 месяц запустили 80 интернет-магазинов и помогли очень многим предпринимателям восстановить свою деятельность после первого локдауна. Ну, это было очень круто, и нам было очень приятно, потому что мы могли помочь другим предпринимателям. Вот. Дальше я хочу рассказать немножко о disruptive innovation. Да, то есть звучит она гордо, но само по себе много предпринимателей и компаний, которые запускают свои продукты, не всегда раскладывают те ценности, которые несет их продукт, да, своим потребителям, на вот такую вот стратегическую канву. И зачем она нужна? То есть я этот пример недаром его добавил, именно с Netflix, который сейчас все смотрят. Да, но давным-давно, когда Netflix запускался, он, по сути, был сервисом, который давал в аренду DVD-шки, заказ был в онлайне, доставлялся по почте, и таким способом он пытался выделиться по сравнению с своим прямым конкурентом, но у них были проблемы с доставками DVD, они ломались, там очень было много накладных затрат, вот, и поэтому как бы в определенный момент Netflix начались и проблемы финансовые, это они там пришли прямому конкуренту продаться им, те им отказали, это такие красивые, видимо, истории Netflix. Суть в том, что в определенный момент они осознали, что если ты хочешь дальше двигаться и ты хочешь, по сути, создавать что-то новое или новый рынок, да, то есть найти для своего продукта, то нужно примерно думать ценностями. И вот если мы говорим о disruptive innovation, да, то есть это та часть, где ты определенные ценности, ты должен поставить их вот на strategy canvas и подумать, какие ценности, от каких ценностей ты можешь там отказаться, да, для того, чтобы уменьшить косты, это очень важный момент, но в то же время добавить новые ценности, которые нет на данный момент на рынке, за счет этого построить, по сути, голубой океан и выстрелить в нем. Вот, то и сделал Netflix. То есть он, предположим, отказался от DVD-шек, отказался там от доставки. То есть он, по сути, перешел из торговли атомами, да, в торговлю битов. Да, то есть, и он начал доставлять фильмы,
уже не упакованные в DVD, да, в физическом мире, а в цифровом, так как и широкополосный доступ к интернету рос, скорость росла, и вот они попали в этот сегмент, который начал быстро развиваться. За счет этого они выделились по сравнению со своим конкурентом, и через определенный момент, да, то есть их основной конкурент там проиграл в этой гонке. И сейчас на Netflix мы все знаем, мы все смотрим их фильмы. То есть это очень крутые решения, и вы должны понимать, да, какие моменты, да, то есть как построить свои ценности, которые вы доставляете вашему рынку, да, вашему сегменту, да, и где они находятся, на какой это высокой части, то есть его ценят именно те продуктовые ценности, которые вы доставляете, или не меньше. Да, то есть почему я выбрал Netflix, у нас такая же была примерно же история, да, то есть по 3 девяткам, да, доска объявлений, мы на тот момент у нас был большой сильный игрок, как газета объявлений, вот, и мы пытались тоже по этому же пути запускать и газету, и прием объявлений там через СМС, и доставку в офисы газет, и думали о том, чтобы, может быть, и расширять сеть в офлайне, потому что первые там 10 лет у нас очень трудно давалось окупать сам по себе сервис, да, то есть он был мало рентабелен, не все понимали, что такое бизнес в интернете, зачем нужен бизнес вообще в интернете, если есть для этого газета офлайн, вот, и в этот момент у нас была примерно такая же как бы политика, да, мы отказались от газеты, отказались от развития в офлайне 3 девяток и полностью переключились из торговли атомов в торговлю битов. За счет этого мы смогли быстро расти, попали на рост пользователей, попали в product market fit, в сегменты. И вот когда вы понимаете, что вы попадаете в product market fit, это в тот момент, когда вы уже не столько думаете о том, как развивать продукт, а думаете о том, как бы выдерживать наплыв пользователей, да, и у нас ушло много времени для того, чтобы стабилизировать именно работоспособность девяток. Это очень много было работы, это невидимый фронт, его никто не видит, вот, для пользователя там, возможно, интерфейс не меняется, но мы, предположим, в девятке мы уже переписывали с нуля раз 5 или 6, да, то есть он был полностью переписан для того, чтобы его можно масштабировать, балансировать, отказоустойчивость, там, стабильность и тому подобное, вот. Поэтому вот в этот момент вы можете почувствовать, да, что вот вы попали именно в этот рынок. Но мы как бы дальше развиваемся, рынок развивается, все развивается, то есть мы дальше продолжаем думать о нововведении, да, то есть вот красненьким это примерно те ценности, которые есть там со стороны покупателя, продавца, и мы их уже расставляем и добавляем сейчас новые ценности к девяткам, делаем, ну давайте из таких инсайдерских вещей, да, то есть из поклонников девяток, да, то есть мы сейчас будем делать и уже добавляем, и в некоторых разделах уже появилось, да, то есть появился, то есть именно marketplace, мы делаем из девяток супер ап, будем добавлять много функциональности в девяток для того, чтобы увеличивать ценность. Для других есть стратегия, да, то есть развитие через супер ап, сейчас это очень модно, стильно, молодежно, многие уходят, делают там целые экосистемы, мы тоже думаем об этом, обсуждаем, ищем партнеров, договариваемся, так что кто слушает нас, и он видит, что может добавить ценности к нашим проектам, да, то есть добро пожаловать, мы можем обсуждать моменты партнерства. Или новые стартап-идеи, да, то есть мы можем добавлять в нашу экосистему. Все хорошо, то есть и развивать, то есть стратегию и думать о ней это нужно всегда. Начинаешь думать стратегические мысли в тот момент, когда ты разгружаешься от операционки, ты как предприниматель, когда ты начинаешь маленькую компанию, все на тебе завязано, ты человек-оркестр, а в определенный момент по мере роста того, когда компания уже появляется много сотрудников, много процессов, если ты еще попал в product market fit, то очень много вещей ты должен, если ты производишь какой-то товар, то ты думаешь, как бы быстрее обслужить этот наплыв покупателей, а если сайт, как ты думаешь, как бы делать так, чтобы продукт стабильно работал, вот, и засасывает эта текучка. Это большая проблема, вот, она и засосала и нас, как предпринимателей, тем более, что мы всегда любим наш продукт, и мы
пытаемся, не знаю, там, иногда делать много фич, и этот фичеризм тоже засасывает, поэтому, благо есть моменты, когда ты задумаешься о том, что, ой, что-то мне как-то это засало, кто-то там тебе говорит, кто-то является триггером для этого. И вот такие моменты, они нужны для того, чтобы ты продумал, окей, а как дальше развивать продукт? Да, то есть рынок меняется, поколение меняется, привычки меняются, вот, и если мы говорим об теории работы, да, то есть jobs to be done, да, то есть сменяется и сам по себе потребитель, который уже как бы вырос из тех же девяток, да, и ему требуются какие-то дополнительные add value, другие джобы. Вот, и вот здесь как бы тот, кто генерирует новый канвас и так далее, да, то есть с одной стороны есть предприниматели, да, то есть владельцы компании, но когда у тебя большая линейка продуктов, ты начинаешь, у тебя начинается очень большой расфокус, да, и вот в этот момент ты понимаешь, что вроде как бы нужно тоже что-то менять в культуре компании, да, то есть это продуктовое мышление. Тебя не хватает, потому что у всех 24 часа в сутки, и тебя начинает разрывать во все стороны, вот, и вот взращивать в компании продуктовую культуру, продуктовое мышление, да, где сам по себе генерация идей, да, она уже не идет сверху вниз, а идет снизу вверх. Почему? Потому что команда, они находятся на передовой, они общаются с клиентами, они знают все их боли, вот. И в этот момент то, что генерируется, то есть ими, да, является тем источником трансформации и переделывания продуктов под потребности и нужды клиентов. Вот. И вот это мышление, оно довольно трудное, потому что ты являешься таким вот супергероем, продуктовым менеджером, где ты являешься предпринимателем внутри компании или там корпорации, да, и ты отвечаешь за все, да, то есть ты отвечаешь и там за выход на рынок, ты отвечаешь и там за дизайн, и за общение с клиентами, и за разработку, и за поддержку, и ты отвечаешь за бизнесовую часть. Ты думаешь о том, как бы увеличить прибыльность, потому что важно всех, как и все предприниматели, хотят стать прибыльными, чтобы проект стал прибыльным, вот, и приносил постоянный доход. Вот. И вот такой супергерой взращивать внутри компании, который должен владеть десятками скиллов, да, и это довольно трудно, это очень много знаний должно быть и опыта набираться. Не всем это дается, вот, но кто этим занимается, то можете им аплодировать, это реально мега крутые ребята. Вот. Если мы говорим о Lean Customer Development, то есть я почему хотел поставить акцент на это, потому что, вновь говорю о нашей влюбленности предпринимательской, мы очень сильно любим наши продукты, да, и мы начинаем их питчить везде, мы рассказывать всем и говорить, что вот если это мне нужно, значит, это нужно всем. Вот. Но, как показывает практика, и вот та статистика, 90% фейлится, да, потому что они находят свой рынок, а они не находят почему? Потому что они думают, исходя из как бы со своей колокольни, думают, что если мне нужно, значит нужно всем, они представляют очень маленький сегмент. Поэтому даже и в продуктовых, ну, то есть компаниях, где мы сами уже пытаемся тоже себе оборот, я других переучивать о том, что мы, по сути, являемся нерелевантны. То есть важно, что хотят и как думают пользователи, как нужно с ними общаться. Тебе нужно проводить очень много проблемных интервью, решенческих интервью, для того, чтобы понимать и выявлять потребности. Они не все являются на поверхности, да, и добивать через 5 почему и много разговаривать с своей целевой аудиторией, определять, кто является твоей целевой аудиторией. Вот из примеров наших, да, то есть ребятки мега крутые наши из гаража, вот они запустили Ахилл, они нафаршировали электроникой, сделали там красивый лендинг, продукт, общались там с аудиторией и так далее, запустили сами по себе там продажи, но они были так себе. В этот момент он говорит: ой, Рома, блин, давай помоги нам как-то,
вырвались с данным продуктом. Я говорю, ну окей, давай дипдайвим, посмотрим, что идеи как. Изначально аудитория их была там бегуны, да, вот после чего мы сели с командой, взяли, отсегментировали, взяли, отсегментировали, получилось, это еще топчик, там еще вниз идет порядка там около 35 сегментов, их отсортировали по размеру сегмента, про боли, которые решает, потому что ахилл сам по себе устройство для оповещения травмоопасной техники в беге, да, то есть в момент, когда ты переключаешься на пятку, он тебя анонсит, вот, и начали общаться с сегментом, то есть вот первый сегмент, который они отсортировали, мы начали его проводить с ним проблемное интервью, и вот в рамках проблемы интервью оказалось, что сегменты, с которыми мы общаемся, да, то есть вот бегуны, то данный продукт, он резонирует и он находит, то есть нужен тем, да, которые бегуны, которые получили какую-то травму коленов, и не просто получили травму колена, а которые бегают довольно часто, делают большие объемы. И самый важный классифицирующий, то есть именно фактор был в том, что они понимают, что у них болит колено, то есть у них боль появляется из-за неправильной техники бега. Вот этот квалифицирующий момент и являлся тем, когда последующими, да, то есть глубинным интервью мы уже начинали более четко сегментировать и сразу же понимать, кто куда попадает, да, то есть этот продукт ему нужен или этот продукт ему не нужен, вот, и дальше ребятам тоже следует уже дополнительная работа, и очень крутая, то есть проводить, то есть именно решенческое интервью, но они молодцы, они двигаются дальше, не сдаются, и это очень круто. Вот, в рамках этих там недели, да, там полторы недели, сколько мы проводили глубинное интервью, там были еще ряд таких интересных инсайтиков. Оказалось, что ну, то есть в момент, когда ты бегаешь и наступаешь на пятку, он тебя носит, там такое звуковое сопровождение. И появился такой конкурент, мы сами не ожидали, да, как наушники. Наушники, ты бегаешь, слушаешь в наушниках музыку, и не всегда слышишь там пищание данного, пищание ахилла. И вот у ребята эту информацию вот именно в рамках Каздева обнаружили, и вот сейчас команда инженеров думает о том, как бы решить эту проблему. Ну, вот такая же вот ситуация, что за счет общения с клиентами ты узнаешь некоторые инсайты, которые ты сам по себе не додумывал, да, когда ты проектируешь какой-то продукт. А если он бы еще сейчас вышел на масштабирование, то представьте себе, какие были фидбэки после продаж. Так, там мне еще есть время, мне там 23 минуты. Я уже говорю, я захожу на другое время, да? Да, Вот. Роман, наше время уже истекло. Если есть еще пару слайдов, я предлагаю завершать, округлиться, но мы уже закрыли сессию. Спасибо большое. Там долго рассказывать еще по другим сессиям, то есть это уже, если кому интересно, можете отписать там в личку на Фейсбуке, в LinkedIn, найти мне, я еще там расскажу какие-то моменты, могу поделиться инсайтами. Спасибо, Роман. Спасибо за презентацию. Я перейду дальше на английский. Thank you for the opportunity to learn from your experience and knowledge. And innovation is definitely part of the company's culture and mindset that helps to, break the standardized approach to doing business and become disruptive on the market. And this is a great opportunity to bring out the next speaker of today, who is Olga Surugiu, the Orange Director of International Operations. Orange Group is the biggest telecom group in the world that invests heavily in innovation. And Olga is leading this company, the IT hub of Orange Moldova, and Orange Systems brings to life different products and solutions, and is a product itself. So please welcome our next speaker, Olga. Hey, hello everybody. Thank you, Corina, for the introduction. I'm happy to be here with you today. I'm still thinking, guys, which language to choose, if to speak
in Romanian or to continue in Russian. I had the opportunity to listen to the previous speaker, Roman, a great friend of mine and a colleague. They do amazing things. So maybe I'll stick to English if I started. Thank you once again for saying such wonderful things about Orange and Orange Systems. So as Corina introduced me a little bit, I'm working for Orange Systems, the IT hub of Orange Moldova. And yes, we are focused on fostering innovation. But not only that, I would like to start, my presentation has a very strange and particular name. And I'm sure most of you don't really understand what I want to talk to you about. But and it's called Come into the Kitchen and Take a Seat. I will explain further. So Corina mentioned that Orange is one of the main players, telecommunication player in the world. Actually, it is the 9th telecom operator if thinking about the market capitalization. Here are on this slide just a few figures. And the figures are that on a yearly basis, there are more than 42 billion of revenues registered by Orange. We are proud to be more than 140,000, so almost 150,000 employees in the world. Working as telecom operators in 26 countries, but through our B2B division, which is Orange Business Services, we are present globally in the entire world. And I'm also very happy that we have the support of almost 270 million customers around the world. The focus nowadays of Orange in Europe is in the convergence. What does it mean? We are the leader actually in Europe in deploying the fiber. So we want to focus on that for our development in the next years, strategic development. But today we are talking about Orange as a key player in digital innovation. And when I say a key player in digital innovation, I mean that we invest. And we heavily invest in innovation. On this slide, you can see that last year we had more than 600 million of euros invested in R&D. We have a big division working in R&D with more than 8,000 employees. This is technology and global innovation. There are different types of projects in which Orange participates across the world, but mainly in France and European research units to join the academia to work in this area of research and development. And of course, what's very interesting for today's audience is that we support, along the way, we have supported more than 1,000 startups, guys. So it is a company that recognizes innovation and supports, fosters, and creates the right ecosystem for innovation. I will just briefly tell you about one of our units, which is Orange Silicon Valley. I bet not a lot of you knew that Orange has also a unit in the mighty San Francisco, in the heart of the US market, and not only market, but the US innovation. What we do there, of course, we look into the ecosystem of Silicon Valley. We search for new ideas and inspirations, then we share it among our senior managers, among the European policymakers, and we foster also the dialogue between the disruptors of Silicon Valley and our operations. Of course, we are spending time to understand the products and the trends that happen in the Valley, and trying to embed them in our, as well in our development. Another unit, which is very interesting for you guys from startups, is Orange Ventures. So it's actually a venture capital unit that is trying to access and to invest in the future and the future tech champions. There are different streams for Orange Ventures, and the main ones are in the investment streams. The main ones are global champions, in which we look to understand
companies that have growth potential in Europe, in the US. Then we have the Middle East and Africa, because our big operation and one of our part of our strategy is also to develop this operation in Middle East and Africa. So there is huge potential there, and we are trying to foster that area as well. And of course, the Middle East and Africa Seed Challenge. So there are this is a special initiative that is addressing seed companies. And we are trying to support the young and visionary entrepreneurs, not only of Africa, but mainly for the seed initiative is the African continent, in which we invest in order to grow them, to grow the ecosystem and to foster further the innovation. So what are the resources and the capabilities that we are offering to startups? Well, first of all, let me tell you that because of the focus on R&D, the group has a big portfolio of patents. Last year, at the end of last year, we had more than 7,000, almost 8,000 patents to protect our innovations. So it's a very important point, guys. If you're working in this area, you should submit your innovation to be protected, because this is a big world where big ideas sometimes are let's say borrowed. But the main streams of our ecosystems the ecosystem that we are trying to develop for startups is Orange Fab, that was actually created in the Silicon Valley, and now has more than 220 startups who benefited from the Orange Fab program. Of course, we have incubators. This is something that we standardly do also, as I mentioned, in Europe and in Africa. We have Orange Fab project in Romania as well, so not so far away from Moldova. I would love to have it in Moldova someday. Maybe it will be an opportunity. And I mentioned already about Orange Digital Venture. But enough about the group. Let's talk how we do things in Moldova, how we do things at Orange System. So today, I chose only 2 projects. And the first one is innovation in workspace with Orange Kitchen. And the second is a product innovation example with SIT. Of course, what I also want to tell you that being inspired from the group and all the R&D teams and all the investments that we do in innovation, of course, we take best ideas, we take best practices, we share. And we are also trying to innovate at a local level. That is very important. We are trying to innovate here locally, and we do that through Orange Systems, which, by the way, as I mentioned, is the IT hub with more than 500 people working. Let me start introducing to you the first project. So actually, Kitchen, it is a workspace. Orange Kitchen was launched 2 years ago. This November, actually, it is exactly 2 years since we opened the kitchen. And it is a workplace that is thought to encourage fluidity, collaboration. It is an agile workspace. It is very flexible in terms of vision, but also it is thought to bring both business needs, people's needs, and their well-being together. Why we did that? Well, because we had Orange Systems. We needed a space for us to be able to create, yes, at Orange Systems, a space where would be like a trademark for all the projects that we want to do. So this space has a purpose, and the purpose is not only to develop the operations of Orange in Moldova, Orange Systems in Moldova, but also to give opportunity for the community to join our space, to join our ecosystem. On one of these pictures, you see our learning agora, which is the center. And in this agora, by the way, we had our new ways of learning projects. What is new ways of learning? By the way, one of Moldovan startup, Codifan,
we partnered with them because we saw them at one of the seed presentation, I think, or Techstars or seed, I don't remember exactly, but we saw them. We saw their product. It was a gamification product for learning IT. And we invited them to partner with us, and we created a new way of learning. So an academy, part of Orange Systems Academy, in which we use the local product created by a local startup, but also in a way in which gave the opportunity to our people, but also different, let's say, people from the community of the country to learn IT in a gamification way, through gamification. So it was very inspiring. What do we do here? You can see on another picture on the slide, you can see as well our happy faces because we graduated one of our academies. What else do we do there? We do code for good. We invest time with our more than 200 development IT guys, engineers. We invest time into the society, and we try to inspire the community. We try to bring speakers, to organize events when at the moment when we didn't have the COVID situation, it was possible, and we were organizing different events for the community. Very briefly about some of the elements of the kitchen. So it is open 24/7. It has no limits concept. It means that sometimes we are trying to eliminate the physical barriers, to bring fluidity. There is absolutely no management offices, no director office, no separate place. We have a specific open space, and we have specific spaces for focusing when you really need the calm and the inviting silence to work on a specific piece of job that you have to do. Of course, we have the nice play area, the shoeless area, where we enter in that area without our shoes. Yes, guys, if you want to test it, I strongly invite, I heartily invite you all to check Orange Kitchen after the pandemic ends. We also based our space around the green philosophy in order to make this space as much as possible taking into account the needs of our planet, right? The needs to reuse materials, to use natural materials as much as possible. Anyway, and the standard perks, massage, yoga, relax. So the concept is to bring home and office together, not because we want people to stay at the office, but we want to offer a great opportunity for people to work in a relaxed way and also to bring their creativity to life. So what we did that, of course, this new concept brought with itself another idea. The idea is that we have an open space, so we need somehow to manage this open space. So how do we manage it? How do we manage it? We need, because it's flexi-desking, nobody has an assigned seat, so we need a system. What is that system? The system to manage the open space, and this is the product, the innovative product that was creating. The system is SIT. Why SIT? Well, we thought that its first functionality is actually to book your place. So we designed a solution which is also available web, but it's also an app in which each employee can book its ride to the office, can book its parking place, the one that he has or she has assigned, can book a meeting room if he or she has a meeting, can book a specific place where to sit. So everything is possible, a specific lunch area where he wants, and he can do that from the comfort of his home to plan his days, the days that he or she wants to go to the office. So this is actually this idea that we had, SIP, the application, is a perfect match to the pandemic situation because, and most probably it will be a perfect app for maintaining the social distancing, how we say, because you can put some rules behind and you can actually
schedule the number of people that you want to come to the office, the number of spaces places that are booked. It's fully integrated in your ecosystem, in your internal, in our internal ecosystem. It means that it's synchronized, of course, with your calendar. It's synchronized with your working apps. And also it has a very, very cool feature, the feature of social mixer. This app can actually recommend to you a specific seat. So it is a module based on predictive analytics, and some, of course, some information that we already have about our employees. And the beauty of it, that it can see, look, she likes playing darts and watching movies and reading literature. Okay, so maybe I will recommend the seat to be next to another colleague who has the same hobbies. So our app has as well this module, and it will be very useful again for big teams where you want to foster collaboration, where you want for people to exchange with each other. This is just an example that I wanted to show, and on this screen you actually see how it looks in kitchen. The big screens that we have in kitchen are showing the occupancy in real time. On this slide you can see it on a 3D version. So it shows you which seat is occupied, which seat is empty. It shows you as well some indicators of our room, where you can see the temperature of the office, you can see the humidity and some other indicators. It shows you in real time the utilization. So, and the beauty of it was that this solution was not only designed at the software level, but this solution was also designed at the hardware level. So each desk in Orange Kitchen has a sensor, a prototype which was built by our engineers, and it is connected to each working place or meeting place, and it gives you insights on a real time, which one is occupied, which is empty. And of course, behind it, there is a lot of analytics. Why I share that with you, why I chose today to show to you these two products. First, because I wanted to tell you that innovation is a mindset and it's part of our DNA. And because we are thinking about it, we are thinking to create an ecosystem where even companies which are considered large, big monsters, global companies that are considered so formal and so heavy sometimes, well, they can surprise you. They can have their own innovative products. And also because this idea that started just like an idea, an internal need from us, from the employees, developed in a beautiful product that now is not only used in Orange Moldova and in Moldova, but it is used and we are selling it abroad. So we are selling it to other countries and we are selling it to other Orange affiliates. Of course, it is another example how a good ecosystem, a good combination of human capital, customer need, the right environment in which to foster and to grow the idea brings you to a mature product that you can not only, of course, you're not only using it in Moldova, but you are ready to sell and you will have customers abroad. These were only the two projects that I wanted to tell you about. Of course, we have a lot of other interesting, innovative projects at Orange. So if you wish, and you're all very welcome to come to us, to check us out, to check Orange Kitchen and to see it for yourself, and also to test the seat application that I just told you about. But if you have any other questions about how we do innovation at Orange, about any wonderful idea that you want to pitch to Orange, why not? You think that you have a product, you have an idea that would be useful for us,
I left my contact details on this slide, and you are more than welcome to come to check us out and to discuss with us any potential idea that you have. Pretty much this was it. Thank you very much, Olga, for sharing the Orange international experience and an approach to innovation blended with local resources and minds that create that and innovate locally and have actually a global impact, as we see from your presentations. This is really amazing to hear about this success story locally. So thank you very much for your input and great experience. And I shall conclude this event today. Thank you so much. Thank you. Thank you, Corina. Have a great day. Thank you. So it was a great pleasure to hear all the speakers and their success stories that inspire and you know they motivate as well and provide us frameworks for further actions. And today we learned about various solutions and case studies from all over the world, locally, internationally, from Europe and USA. And there is no specific recipe for all startups or corporate players for work with innovation. But what you can learn is you should be able to adapt, be agile, and adapt your product and your approach to the market you plan to deploy in. And on this note, I invite you to join the working group with Startup Moldova and become a strategic partner of Startup Moldova project. And we shall conclude the session today and see you at the award ceremony that will be awarding the most impactful startups in Moldova and most active startup community ambassador in Moldova. Thank you so much and see you.